Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Jerusalem District Court has rejected a request by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to delay his testimony in a corruption case by 10 weeks, the court said on Wednesday. As tentatively scheduled, the trial will begin on the 2nd of December with Netanyahu giving evidence and being questioned by the prosecution, the defense and representatives of the court. We are not satisfied that there has been a material change that would justify postponing his appearance, the court said in rejecting the defense's request. The head of the government's defense lawyers had already tried to postpone the hearing on the 9th of July, but they had also refused to start this phase of the trial until March 2025. The Russian Ministry of Defense has protested to Israel over an airstrike allegedly carried out near the Russian airbase of Khmeimim near Latakia in Syria. At least that is what Russian President Vladimir Putin's envoy for Syria told RIA Novosti. According to Alexander Lavrentiev, the attack, which caused outrage in Russia, took place in October. Israel attacked near Khmeimim. The base itself was not attacked because it would have had very negative consequences, including for Israel, and they, meaning the Israelis, know this very well. According to the Russian envoy, the army was sending a message that such actions were totally unacceptable because they endangered the lives of Russian soldiers. Ambassador Lavrentiev concluded, "We hope that the events of October will not be repeated." Putin's envoy for Syrian affairs said the Russian base is not being used by Iran to arm Hezbollah. "I am convinced that this will not happen while there are Iranian flights with humanitarian aid arriving at the base," he said. The need to protect the environment by putting people at the center, according to Italian Prime Minister Giorgia Meloni, who also told the UN's annual climate change conference, COP29 in Baku, that if the world tries to tackle climate change by following ideology and ignoring practicality, it will fail. At present, there is no alternative to fossil fuels. In addition to renewables, we need to use all available technologies, including natural gas, biofuels, hydropower, and carbon capture and storage, said Meloni. North Korean troops started taking part in Russian military operations against Ukraine as an ally of Russia, the South Korean National Intelligence Service said. The NIS estimates that North Korean troops have arrived in the Kursk region over the past 2 weeks, the intelligence agency said in a statement. North Korean troops have already arrived on the battlefield and are actively engaged in operations, it added. According to North Korean state media on Tuesday, Pyongyang ratified the defense treaty with Russia signed in June this year, the fourth article of which states that if one of the parties to the treaty launches an armed attack against another state or several countries and reaches a state of war, the other party will immediately provide military and other assistance to it by all available means. And finally, for the weather, it will continue to cool down in the evening. Tomorrow, a cold front could bring some change again. The typical average temperatures will be around -3 to -1 degree Celsius in the morning and 3 to 8 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das Jerusalemer Bezirksgericht hat einen Antrag des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu abgelehnt. Seine Aussage in einem Korruptionsverfahren um 10 Wochen zu verschieben, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Wie vorläufig geplant, wird der Prozess am 2. Dezember beginnen, wobei Netanyahu Aussagen und von der Staatsanwaltschaft, der Verteidigung und Vertretern des Gerichtes befragt werden soll. Wir sind nicht davon überzeugt, dass eine wesentliche Änderung eingetreten ist, die eine Verschiebung seines Erscheinens rechtfertigen würde, erklärte das Gericht und lehnte den Antrag der Verteidigung ab. Die Verteidiger des Regierungschefs hatten bereits versucht, die Anhörung am 9. Juli zu verschieben, aber sie hatten sich auch geweigert, die Phase des Prozesses bis März 2025 zu beginnen. Das russische Verteidigungsministerium hat bei Israel gegen einen Luftangriff protestiert, der in der Nähe des russischen Luftwaffenstützpunktes Khmeimim bei Latakia in Syrien erfolgt sein soll.
Das sagte zumindest der Syrien-Beauftragte des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegenüber RIA Novosti. Nach Angaben von Alexander Lavrentjew fand der Angriff, der in Russland für Empörung sorgte, im Oktober statt. Israel hat in der Nähe von Chmeimim angegriffen. Der Stützpunkt selbst wurde nicht angegriffen, weil dies sehr negative Folgen gehabt hätte, auch für Israel. Und sie, also die Israelis, wissen das sehr gut. Dem russischen Gesandten zufolge hat die Armee die Botschaft ausgesandt, dass solche Aktionen völlig inakzeptabel sind, weil sie das Leben russischer Soldaten gefährden. Botschafter Lavrentjew schloss: Wir hoffen, dass sich die Ereignisse vom Oktober nicht wiederholen werden. Putins Gesandter für Syrien erklärte, dass der russische Stützpunkt nicht vom Iran für die Bewaffnung der Hisbollah genutzt wird. Ich bin überzeugt, dass dies nicht geschehen wird, während iranische Flüge mit humanitärer Hilfe auf den Stützpunkt ankommen. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte auf der UN-Jahreskonferenz zum Klimawandel in Baku, dass die Welt scheitern wird, wenn sie versucht, den Klimawandel zu bekämpfen, indem sie der Ideologie folgt und die praktische Umsetzung ignoriert. Gegenwärtig gibt es keine Alternative zu fossilen Brennstoffen. Zusätzlich zu den erneuerbaren Energien müssen wir alle verfügbaren Technologien nutzen, einschließlich Erdgas, Biokraftstoff, Wasserkraft und Kohlenstoffabscheidung und Speicherung, sagte Meloni. Nordkoreanische Truppen nehmen als Verbündete Russlands an den Militäroperationen gegen die Ukraine teil, teilte der südkoreanische Geheimdienst NIS mit. Der NIS schätzt, dass nordkoreanische Truppen in den letzten 2 Wochen in der Region Kursk eingetroffen sind, so der Geheimdienst in einer Erklärung. Nordkoreanische Truppen seien bereits auf dem Schlachtfeld eingetroffen und aktiv an Operationen beteiligt, heißt es weiter. Nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien vom Dienstag hat Pyongyang den im Juni dieses Jahres unterzeichneten Verteidigungsvertrag mit Russland ratifiziert, dessen 4. Artikel besagt, dass wenn einer der Vertragsparteien einen bewaffneten Angriff gegen einen anderen Staat oder mehrere Länder startet und den Kriegszustand erreicht, die andere Vertragspartei ihr unverzüglich mit allen verfügbaren Mitteln militärischen und sonstigen Beistand leisten wird. Und schließlich zum Wetter. Das Wetter kühlt sich am Abend weiter ab. Morgen könnte eine Kaltfront eine Änderung mit sich bringen. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen bei -1 bis -3 Grad am Morgen und zwischen 3 und 8 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשתו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לעכב את עדותו בפרשת השחיתות ב10 שבועות, כך דיווח בית המשפט ביום רביעי. על פי תוכניות ראשוניות, שלב המשפט יתחיל ב2 בדצמבר, בו יעיד נתניהו וישאל שאלות על ידי נציגי הפרקליטות, ההגנה ובית המשפט. לא שוכנענו שחל שינוי מהותי שיצדיק את דחיית הופעתו, אמר בית המשפט כשדחה את בקשת ההגנה. סנגוריו של ראש הממשלה כבר ניסו לדחות את הדיון ב9 ביולי, אך גם אז סירבו לבקשה שלפיה המשפט לא יתחיל עד למרץ 2025. משרד ההגנה הרוסי הפגין בפני ישראל על תקיפה האווירית שבוצעה לכאורה ליד בסיס האוויר הרוסי חמיימים ליד לטקיה או סוריה. כך טען לפחות לריה נובוסטי, שליח נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לענייני סוריה. לדברי אלכסנדר לברנטייב, המתקפה שגרמה לזעם ברוסיה התרחשה באוקטובר. ישראל תקפה ליד חמיימים. הבסיס עצמו לא הותקף, כי היו יכולות להיות לכך השלכות שליליות מאוד, כולל לישראל, והם יודעים זאת היטב. לדברי השליח הרוסי, הצבא העביר מסר לפי פעולות מסוג זה אינן מקובלות לחלוטין, מכיוון שהן מסכנות את חיי החיילים רוסיים. השגריר לברנטייב סיכם שאנחנו מקווים שאירועי אוקטובר לא יחזרו על עצמם. לדברי נציג פוטין, הממונה על ענייני סוריה, איראן לא משתמשת בבסיס הרוסי כדי לחמש את חיזבאללה, אני משוכנע שזה לא יקרה. במקביל יש טיסות איראניות עם סיוע הומניטרי שמגיעות לבסיס, הוא אמר. לדברי ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, יש להגן על הסביבה על ידי התמקדות באנשים, דבר שהיא גם הצירה בוועידת שינוי האקלים השנתית של האו"ם בבקו, והוסיפה שאם העולם ינסה להתמודד עם שינויי האקלים על ידי ביצוע אידיאולוגיה כלשהי ובהתעלמות מהמעשיות, הדבר לא יצליח. נכון לעכשיו, לדלקים מאובנים אין אלטרנטיבה. בנוסף למקורות אנרגיה מתחדשים, עלינו להשתמש בכל הטכנולוגיות הזמינות, כלומר גז טבעי, דלק ביולוגי, טכניקות הפרדה ואחסון של פחמן דו-חמצני ודלק ביולוגי, אמרה מלוני.
חיילים צפון קוריאנים משתתפים בפעולות צבאיות רוסיות נגד אוקראינה כבעלת ברית של רוסיה, כך מסרה הסוכנות הביון הלאומית של דרום קוריאה. על פי הערכת ה-NIS, כוחות צפון קוריאה הגיעו לאזור קורסק במהלך השבועיים האחרונים, נכתב בהודעת המודיעין. חיילים צפון קוריאנים כבר הגיעו לשדה הקרב והם משתתפים באופן פעיל במבצעים, הם הוסיפו. לפי התקשורת הממלכתית של צפון קוריאה ביום שלישי, פיונגיאנג אישרה את אמנת ההגנה שנחתמה עם רוסיה ביוני השנה, שהסעיף הרביעי בה קובע כי אם אחד הצדדים יותקף על ידי מדינה אחרת או מספר מדינות וייכנס למצב המלחמה, הצד השני יספק לו מיד סיוע צבאי ואחר בכל האמצעים העומדים לרשותו. ולמזג האוויר, בערב מזג האוויר יהיה מתון יותר, חזית קרה עשויה להביא לשינויים. הטמפרטורות תהיינה בין -1 ל-3 מעלות בבוקר ובין 3 ל-8 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או broilerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.